Bihag. Okay. Sige naman. Madulong yan. Dulong. Masanag, silaw. Sige. Live ka, sir, mag-vlog. Against the light, sir. Oo, sorry gid, why iti improvement ya camera sa cellphone mo. Sumat kaso, sir, ah. Dali lang. Magandang dilag. Puso ko ay nabihag. Kanta tanah di sir, ah. Okay. Video okay, ano yan? So, pwede Prado, kinadugangan, Kuya Galoob. Ay, nag-urandan. Sige lang, okay lang na. Nami, ano di sir, nami turog, sir, no? Oo. Malamig damig. Maburubog na. Agay. Dali lang nga mga ball, panik ka suga. Maburubog na, do konbo nyo. Sige guys, dali lang nga luwagid improvement yan. Sige lang. Dali lang. Madulong gid abi dia. Sige, sir, secure tayo. Sige mo start kita guro dun naka-start to gali recording, I'm sorry. O sige. Kailang ikat na to da. Okay, good evening guys. Welcome to our first session this is the 9th session of our subject for 312. Pero this is the first session for our final period, no? Final exam. So expectedly we'll have 8 to 9 weeks para matapos sa final natin, no? So but then we will be tackling our topics one by one, week per week, so that we can finish it. So the usual thing before we start, we'll have the presentation, and then afterwards, after the presentation, we'll have the Q&A, and then for other matters, we'll talk about it after our session. So let me welcome you all again. Thank you guys for attending our online class for this evening, our online session. So our topic for tonight is about memory management. No, this is part 1. Okay. So for memory management, this is, as I said, this is the module 9 for chapter 9 of our subject, IT 312, operating system. So our objectives for this evening is to discuss memory management in operating systems, value the importance of memory management in operating systems, and understand memory management of an operating system. So we're going to study what is memory management. As you can see in the diagram, memory management is being done because of your operating system. The user programs are being integrated into your hardware. So as you can see, sa baba kung sa dalam your user program and hardware. And your operating system is the one who is interfacing you. That is why we need memory management. And memory management is part of the system calls. So for system calls, we have file management,
memory management, process management, network management, and power management. So all of those things are under system calls or user interface. System calls, what I mean. And then the user interface is widely being integrated also in your operating system. So all throughout, memory management will encompass all the requirements for the functionality of your operating system to handle or to manage primary memory and moves processes back and forth between your memory and your disk during the execution. What we mean by the disk is the hard disk inside your computer. So your memory management keep track of each and every memory location. So regardless of either it is located to some process or for some reasons. And of course, it checks how much memory is allocated to a process. So yung masalangan lang ka memory ninyo. And then it decides which processes will get memory at what time. Or it tracks whenever some memory gets freed or allocated. And correspondingly, it updates the status. Now, students, if you will notice, part of our memory, when your computer or your laptop is very new, bago siya, I mean, bakal, you can see the speed is, you can feel the speed of the, or you can see also the opening and the closing of your computer. And all the processes that you're going to have is very, very much faster and very much lighter. So considering the fact na ang Windows 10 na to, tama doon ka loaded, what I mean is may mga applications na pre-installed. So the same man sa mga phones na to, no? Magbakal ka mo bago mga phone, notice ninyo nga may mga naka-install na daan ng mga programs. Ang tawag kada is pre-installed applications. So the same thing with your laptop and your computer. Your Windows 10 has several applications that is being pre-installed. And kung bago siya, madasig pa man niya, ano niya. Pero what happens is, as time goes on, so mag-abot isa ka tuig, okay pa. Mag-abot isa, duwa ka tuig, so nga nagadurong i-file mo. Then your computer becomes sluggish or mahinay, and you will notice that some of the applications, when you're going to double click it, and it is open, but it is much slower compared sa bago pa. So there are two possible ways that you can remedy the problem. The first one is to delete unwanted files, ipang delete ninyo. At the same time, pwede man format yung computer niyo. Or ibalik ninyo sa dati nga state na by having the ibalik nyo sa dating state using the application na makita niyo sa Windows. So another thing is mag-upgrade ka mo ka memory. So like for example, if your memory is 4 gig, makla nyo ka bagong memory, kag isudlan nyo liwat, so may mo siya nga 8 gig. So that's the best remedy that you can have kung hindi mo gusto nga pang-delete ang mga files na kay importante sa computer ninyo. So what is the essence of that example in our topic for tonight? It's very much applicable. Why? Because in memory management, regardless of new or old, your applications are being installed in your computer unit or stored there, you are still using memory. So memory management is very much important para you can handle the processes at a less given time and see to it that if ever your computer might be how many years past na, as in 5 years na, okay pa man siya gamiton, kagundasig pa man yung mga applications. So you will observe sometimes na kung mag-open ka mo ka computer niyo or laptop, the normal of loading of file is only it takes only 2.5 minutes.
So kung gamit ninyo ano gid ng hard disk lang na normal. Pero if you're using an SSD or a solid state drive, it's take only 8 to 10 seconds lang siya. But then ang most commonly ginagamit natin parang tulad is hard disk drive or HDD, and you will take about 2 minutes or 2.5 minutes to finish it, mga 90 seconds or sobra 90 seconds. So mga 2 minutes 61, 20 plus ka half na 30 is 150 seconds. It takes to 2 minutes and a half and 30 seconds. 2 minutes and 30 seconds. So memory management will automatically be the one who is going to take charge of the memory capacity sa program. Okay, like for example, ang program kita sa sa C# naton, and you will notice the loading of the application is very slow. Okay, because there are things that not only the program ang gina-execute ninyo, pero duro yung ginaon natin sa sulod ng computer natin, duro application. So that is why if ever you encountered similar activities or similar na-notice ninyo sa natin sa computer, so you will think about memory management, no? So there are several things, as I've said, that you can make most of the memory, pero make sure lang gid na it doesn't affect your important files in your computer unit. What I mean is, was it magsige ka mo delete, you can delete some files that are very much important, like the library files, and then you can see that your computer will not start or you cannot go to Windows. So when that happens, try to make a repair software. Kaya ang nato ng Windows 10 may built-in na siya na repair nga so you can create a repair disk for Windows 10. Either you can store it on your DVD or CD, or you can put it in your flash drive. So that is one thing that you can have if you're a technician. Yung namin balon kagid permi nga mo kada. Ay kung yung problema is mag-hang up the operating system, the best remedy is Windows 10 repair. Not so much with Windows 7. Kay I think ang Windows 7 may madala repair nga built-in. Pero ang naman ko ang ginagamit sa Windows 7 is ang installer disk lang gid. Pero unlike sa Windows 10, that you still have to create a repair disk. So that is another thing that you can handle using memory management. So it so happened that maybe in the future, as I've said in our previous topics, may gawa ka ng operating system natin in the future will be just like your Chromebooks bala, nasa cloud lang ginaano. So unlike sa Windows, nag-start pa kita doon para Windows pwede niyo i-on built-in pinaka-install sa unit na to. Ang Chromebook ninyo will run lang if ever you have an internet lang yun. So modaygwa na sa orihi. Nasa cloud do tanan-tanan. Tapos ang tanan nato nga files will be saved in the cloud also. We don't need any flash drive. You don't need any ang kinahanglan nyo lang is Google Drive lang gid. So diyan yung i-save ang ninyo. And then we have to rent for the gigabytes that we're going to use. So other than that, the files that is being stored outside has another file format for that. So i-convert lang ninyo sa so nag-aaway pa do karon niya ng kamera. So pwede dyan padulong ang tanan-tanan doon sa operating system natin. That's why sampang tulad niya standalone pwede pa kita over sa computer natin. What we're going to do is to take charge with any file or any computer unit you can control using memory management. So that's it. For the another procedure or another topic for the memory, the first topic here is for memory management is process address space.
For process address space, you can see in the diagram that you have the kernel there, the program and program data, the stack, the heap, and then the global data, including shared memory, shared files, or libraries, or DLL. So those are the things that you can see sa actually sa ano na to, sa operating system. When we speak about the kernel, kernel is not the kernel in military or AFP. Kernel is ang sasulod ka ano ninyo, ang pinaka-core. This is the core of your operating system wherein if those files are deleted or compromised, what you're going to do is to reformat with your computer unit. Kaya ang core ka ano ninyo is the kernel. So ang kernel nila is the hardcore code na nagapadlagan, kabilugan ng operating system ninyo. Without the kernel, there's no control on everything that you can do on your operating system. You cannot start it, and you cannot log out of your operating system, or you cannot actually go on to your operating system. So loading lang siya. So for program and program data, this is the program that you're going to install. Ang mga applications natin dyan. So yung mga Microsoft Word, yung antivirus, etc. na gina-install sa computer ninyo. Nabilong na sila sa program and program data. When you say stack and heap, a topic na nato dyan last time. Pero to give you an idea of what is a stack is just the going and the going in and going out of your files of your inside your operating system. So stacking na siya. While the heap is the application wherein ito ginasalo na yung stack files. So heap ay tawag. And then ang pinakadalong is the global data. These are the data that is being processed and internalized outside or inside of your operating system. Pero when we speak about shared memory, this is the memory that you are allocating inside or outside of your computer unit or the CPU. So you can see it on the inside, it's your RAM and your ROM. So pwede sa RAM, ROM. Pero yung ROM mo, pwede man sa sagwa. Kaya pwede ka kasagwa output ang mga ang storage spaces ninyo sa sulod ka hard disk drive. Nasa sagwa, external. So ang ginagamit nyo actually there is naka-embed sa sulod kayo yung system unit kung computer ginagamit niyo. Pero sa mga laptop tulad wala doon mga disk drives. Nagamat-amat o sanda ka obsolete. Nagapanipis-nipis doon do karon. Insa ay purpose na kada is para may sudlan sanda ka battery. Maglawig battery life ka laptop. That's why exclude nanda ang hard disk drive. So mag-install sanda, flash drive lang yung ginagamit nanda. So para nga duro yung space ka battery kag malawig yung paggamit ng laptop. So all of these things are being made directly inside your process address space. And process address space is, we're not talking about address niyo sa sagwa or ang address niyo sa balay niyo or sa ano. This is the allocation of a file within, kung di niyo makita sa ano na to, sa hard disk or sa memory. Or ang part ka hard disk nato may memory kita nga ginataguan na dyan. So hindi lamang maghambal ka mo memory, puro lang dita RAM or ROM. May dyan ka makada nga memory space sa sulod ka hard disk kay naka-install da kag naga-synchronize da sa kada nga RAM kag ROM ninyo. So lain pagid ang ginatawag nato nga buffer. Ang buffer nga is temporary file lang yun. Pero mostly ang buffer katabo lang sa RAM. Sa RAM. Sa RAM. Kaya temporary siya. Whereas kung sa ROM gani, ang output niya inputang niya sa either external files or internal files na makita niyo. So panumduman ninyo liwat ang mga past lectures nato nga ang dibla ang hard disk nato is comprised of ano ganila. Ang mga spaces pala ng tinatawag nila nato ng track kag ano ganito isa pagit nalutap ko track kag ano. So kung diin siya nga track ang pagbuyog ka ano nato no track na tawag. Pero ang isa pagit is kung diin yung space kanin address pagit yung isa kanin ang tawag. Kung
lantaw ninyo ito dartboard ano ninyo hard disk drive wherein kung mag-save ko mo ka file, dyan nakabutang sa specific address sa memory niya. So parang nga kung i-retrieve ng file, makita niya lagi. Pero ang pag-save na kada is scattered because ang hard disk na to is nagalibot, wala nagatuyog. So may dyan nga time, sa nga daw dartboard doon, nga diin lang na space. So parang nga hindi siya mag-lapta or makita niya lagi ang computer niyo. Kaya kung makita siya, kag hindi niya makita, dugay-dugay ang process time. So may dyan kamo di ba nga file nga ginapangita ninyo, makabuhay niyo makita. Or nakita niyo doon, double click niyo, kaya buhay mag-run. Kaya ginapangita na pa ang thread na kada. So parang mas mapos sa computer mangita ka file. May ginatawag kitang process address space wherein dyan na nakabutang or nakaspecify kung kernel siya, kung program or program data, kung stack siya or heap or a global data man. So mudaya namin kadang diagram na ito mudaya sa process address space. Okay. So next slide is your memory addresses and description. So we have for process address space, number 1 is symbolic address. So makita ninyo ang symbolic address sa source code, no? So these are the variable names, constant, and instruction label that are basic elements of symbolic address space. So symbolic, ang makita niyo sa source code ninyo. So source code natin nga gina-type natin or gina-copy paste is the symbolic address lang there. Okay? So as I've said, symbolic siya because these are the basic elements of a symbolic address space. Basic elements na sanda. So these are the pinaka-simple na address space. It's symbolic. Number 2 is relative address. When you are going to compile your source code, so your compiler, it converts symbolic address into relative address. So maganda relative address is the address which is very much impactful within the interaction of your users and your computer. Para mabasa natin ang gina-program ninyo or para mabasa ninyo ang gina-program nyo, lagi na-compile nyo siya para makita nyo kung may error kunwari. So kung na-compile na siya, Control F9 or gin-paran lang ninyo, run F5 lang. So gin-convert nyo na sa relative address doon. Ano pa? You can see that sometimes mag-compile ka medyo mahinay siya. Because may conversion na gina-imo. So there is a certain conversion time wherein para mabasa na ang tanan na code from top to bottom. Naghihinay siya kung ma-notice niyo kung lawig ang code niyo. Mabuhay ang compiling time. Pero kung gamay lang yung code naton, dasig siya. Kag makita, maka-display lagi ang ang output sa screen nato. And the last one is the physical address. This one is the loader generates these addresses at the time when the program is loaded into the main memory. Ang physical address natin din is kung pira ka bytes ang gin-program natin. So, example, natuha mo to sa tawag ninyo ang gin-program natin na file sa C#. Natuha mo to sa may my documents, tapos lang tawag nyo. I-right-click nyo kag sa property, makita nyo kung pira ang nahimo nga after dun ka compiling or after dun ka process ka na-save ninyo ang source code. So those are the physical address. Sa tatlo nga daya students, ang mabugat katama is the physical address because ang mo giday matutuod nga gina-save ka na ang computer ninyo. Wherein nga sa relative address, pag sa RAM lang da siya, pag na-compile ninyo ang type ninyo ang source code or gin-copy paste, pag compile ninyo after kada, madura dadang gin-compile na nga memory sa RAM. Okay, din naman to. Balik sa physical address. Ito yan, nakasave mo. So, ito yan. So, all of the three, physical address is the real deal. Meaning kasi, nakasave na dyan yan ang gusto ng physical address. Okay? So much more of physical address space. Now, when we speak about static and dynamic loading, static dynamic loading, this refers to your loading of your codes or loading of your program inside your operating system. So, how does it affect your memory? Compare the two, the memory management. For static, it's either
constant or applied over the long period of time, but dynamic is variable and applied over a short period of time. So this differs from the application, meaning to say, kung diin ninyo applicable ang programming time within sa program structure ninyo. Syempre, a static doesn't move, pero dynamic is revertible. So that's why short period ang dynamic loading because ang compiling time is tama ka kasi because why na doon gina-convert ang ibang file within sa code na nagakinalan ka ng compiling lantawon na gid bila isa ka isa. Wherein static load is himay-himay na gid ang kada code na compile na. Okay. So that is the difference between the two. Now, if you're going to ask if what is more important, dynamic or static, it depends on the application that you're going to perform. So, ma-notice ninyo ang application na napangbuhat natin sa subject, natin sa isa natin subject or sa operating system, kaya ang nag-handle kada operating system, and that's why hambal ko ninyo, ang subject natin ng operating system is related sa subject natin sa ITPE. Okay, when you are going to consider the programming and the structure of that in any application that is being presented, is either in programming. The best example, Abby, is programming. You will notice that a dynamic loading is very much applicable true to all. Why? Because ang paggana kapag ninyo is makita niyo rin yapon ng resulta niya, which is faster compared to static loads. Unlike static loading is doon na pareho lang kamo kada na-present kamo kada PowerPoint presentation ninyo. So yung mo dayguan na sa static loading. Static loading na siya. Kaya ang interfacing niya is between one line only. Meaning to say, when you press F5 in your PowerPoint presentation, makita nyo lagi ma-display kung what you see is what you get. What you see, the presentation is being presented in your screen. That's what you're going to see for all throughout the presentation. Okay. When you speak about dynamic loading, when you are going to press F5 or start sa program sa C#, you will notice that there are certain processes that needs to be applied. However, if there's dynamic loading, mas suppose lang siya. Kaya kung i-bypass niya ang iba niya code, hindi man malaktawan or hindi makitaan, at least nagaran siya sa inyo within sa expectation na ginabutang sa output. That is why may ginatawag kita ng bridge structures, or the bridges. So these are it responds to static and dynamic loads very differently. These bridges, amo daya intermediaries ninyo, meaning to say, bridges mangani. Intermediary means this one is the facilitator of both of your static load or your dynamic load, either of the two. Kaya sometimes there are applications na wala lang if nagagamit ka na isa lang din ka loading. Medyan nga static siya at the next second dynamic naman. So nagka-intervene. So to make a stable loading process, invento yung bridges to support both dynamic and static loads. So this one is the stabilizer. Wherein kinanglan, sometimes medyan nag-silo-silo ang applications from static to dynamic and dynamic to static. So like for example, when you are using the internet, it depends on what kind of application are you going to do. Kung naga-download ka, so it's either static or dynamic na siya. Kung naga-obra ka, mag-upload ka pa ng mo sa YouTube, so it is dynamic, kay siyempre uploading siya. So that's why upload, download, dynamic siya. Kung nag-browse ka lang, naglantaw ka lang ka ng YouTube or it is static lang siya. So that is one place lang. Tandaan nyo lang, static is in one place, dynamic is two different places. Iginahimo na sa loading process. Okay. And then the bridges. Take note of the bridges. Now, when we speak about dynamic and static and dynamic linking, kaya na process loading, so loading siya.
In terms of linking naman, okay. So, memory management has, based students said, different conjugations bala. So, for static and dynamic linking, you can see here that it requires code for static, and data is copied into executable at compile time. So, whereas dynamic linking, required code and data is linked to executable at runtime. So, lain siya. Compile time and runtime. So, diin kadaa ang una. Okay. Din sa bata ninyo, students, siya una ang magparan ka program, din una runtime or compiling time. Okay. Tandaan ninyo, una yung runtime. Kaya ang runtime, amo day pagbasa ka ninyo, computer ninyo. So, gina-isa-isa na. Pero kung compile time na siya, siyempre gina-isa-isa naman. Pero, ang ginahimo na is nagahimo siya ka executable file. Ang sa runtime, wala ka na. So, yung ginahimo na runtime is ignore na ang paghimo ka exec file. Whereas nga ang sa compile time, may exec file ka, which is pagbutang mo dun ka output. So, una na yung runtime kaysa compile time. So, ang ginagamit galing sa static linking kag ang compile time. Ang anat na dynamic is runtime. So, compile time ang static, runtime ang dynamic. For memory swapping naman, students, for memory swapping is, it happens inside your main memory, no? What happens is that for your secondary memory, ang the best ko lang giving example, kayo nakita niyo man yung diagram here just sa presentation. The best example that I can give you for memory swapping is just copying a file. Like for example, if you're going to get your flash drive, insert it in your laptop or your desktop, mag-copy ka mo ka file halin sa computer ninyo add to sa flash drive. That is an example of memory swapping. It's either you're copying a file within sa memory or pabalik sa flash drive, which is the secondary memory. So that is only a memory swap. Okay? So, kung may ginaka-copy ka mo, alin sa main memory, padto sa secondary memory, ang tawag kada is swap in, padto. Mag-add to naman ka mo sa secondary memory, halin sa main memory, it's tawag na swap out. So swap in or swap out. Kung may diferensya ang duwa, sa banta ko daw wala man. Kay kung ano yung file, kung ano yung capacity ka file, yan ako babase. Kung ano yung capacity ka file within sa program, yung copy nyo from flash drive going to computer and computer to flash drive, vice versa. Amo man nagyapon ang kanggo doon ka file na ginakopyan ninyo. So I think there's no such thing as students kundi in mas sa dua comparable sanda pwede niyo i-compare. So amo lang galing itawag swap in lang tawag kung memory main memory going to flash drive or flash drive going to main memory tawag da secondary swap out na. So lang da. For memory allocation, this is the most important part of memory management because these are the applications that you can see on the storage of your computer units or your computer unit or laptops or desktops or whatever devices that you can have. Tandaan ninyo, it doesn't limit only on your desktop or laptop for memory allocation. Maski sa cellphone lang ninyo, flash drive, memory drive, SD card, micro SD, the same lang da sa. Okay, when you're going to, for example, mag-set ka mo, the best example for memory allocation is the formatting of flash drive. You will notice if your 4 gig flash drive is being formatted, right-click, format na. Pag-click nyo, quick format, yes. Pagka-format na, mo dyan. Pero you will notice na kung 4 gig na siya, hindi siya 4 gig. Hindi siya purely nga 4 gig. Kaya ang
ano ninyo, ni mo daw ginatuntol ka mo ka manufacturer no ka SanDisk, ka Kingston, or iban nga ano. But it's not. It's because of memory allocation. Wherein your computer will automatically put memory files within sa sulod kada yung flash drive. The reason for that is very simple. The memory allocates several files within sa flash drive para nga pag pindot nyo pa lang or pag suksok nyo ka flash drive sa dang computer or sa laptop, i-recognize gyapon sa ka ano ninyo ka computer kay sa may file sa sulod nga dang naga-interact automatically sa inyong computer. Why is that? Because it is the protocol of your computer to mainly make a systematic approach na pwede na istoryahon ang flash drive niyo nga magtao ka data automatically or mag-sync in ang anda nga capability para nga maka-move ka sa file from flash drive going to computer or from computer going to flash drive. So, ang kakatabo kada dyan is nag-stack siya, nag-heap, or nag-permanent storage area. So, amo na yung purpose na. The same thing with your cell phones. The same man siya. Automatically, kung bago gani siya, di ba ano ka mo for your print scanner, nag-allocate ka mo ka data kung diin ano. So the same na siya, galing sa Android na nagkatabo. Pero it's still the same because ang Android is operating system na siya. Pero sa phone management, dahil belong kay sa phone man siya. Sa phone na, hindi siya Windows 10. Pero applicable man nagyapon sa Windows 10 inyo. Other than that, sa Windows 10 naton or sa operating system Windows 7, the same thing man da. Ang naman ko lang din, automatic dahil katabo sa Windows 10, sa Windows 8, kag sa Windows 8, oo bala, na-updated siya. Ang Windows 7, hindi. I-configure mo isa-isa. So, medyo, gawa. Pero ang ang lang yung difference sa device, ang Windows 7 yung mas mag-compare sa Windows 10. Whereas sa Windows 10, nag-bugat katungod may mga processes na nag-pario ka dyan, automatic. Another example is when you're going to for the first time, you're going to connect your printer to your computer or to your laptop. Siyempre, first time, hindi kita mag-andar ang printer niyo kung i-connect niyo sa kay sa web driver. Pero sa Windows 10, there is such thing as memory allocated or allocation for the printer to function without any All you have to do, kung ma-notice niyo, is to install lang yun. Kaya plug and play siya, design ka mga manufacturer kung anong brand mo naka-printer. Manotice ninyo nga pag saksak sa computer or sa laptop ng Windows 10 anang operating system. The operating system or the Windows 10 will automatically look for the drivers within sa anang database, hindi pa sa internet. So, kung makita na nga dayan doon, especially kung ang printer mo daw medyo daan-daan pagawa. Kung makita niya ang driver file within sa storage niya, sa database niya, automatically your computer will function or your printer will print automatically. Pero there are some instances hindi niya makita. What you're going to do is to download drivers from the internet para ma-install mo lang yung printer at yun magamit mo pagkatapos maka-print ka lagi. So that is an example of memory allocation, okay? So for this kind of setup wherein you are going to stack or it is heap or it may be a permanent storage area, you're going to consider is it a local variable or is it a free memory or is it a global variable or is it a C program instruction of any program language. So that is an example of allocating several memory into that. So I hope that you can comprehend, can understand several examples that I'm giving you, especially sa memory allocation. Per me na ito ginagamit sa pag mga adlaw-adlaw na ito ginaubra sa sulod kay inyong computer unit or sa sulod kay inyong laptop. Now, for memory allocation, we have description.
duwa man lang sa kabilog, it's either single partition allocation or multiple partition allocation. So, for single partition, in this type of allocation, the relocation register scheme is used to protect other or user processes from each other and from changing operating system code and data. So relocation registers contains value of smallest physical address, whereas limit registers contain range of logical address, and each logical address must be less than the limit register. For single partition students, this happens only in your register, meaning to say sa processor lang dyan nakatabo. Diin ninyo makita ang register. Okay. If you're going to type sa Windows niyo, no, doon ka mo sa search box. If you type regedit, R-E-G, yun, EDIT, regedit, enter, you will see that you can go to the register. Hindi nyo galing pag ano na, pag obrakon, manipulate, kung may kamot taramdan. Or kung hindi nyo gusto nga dan kung open ka mo ka-register sa computer niyo, yung matabo kada is ginapakipass ninyo ang iba niya function sa computer niyo so that makabuol ka mo ka isa ka thread mapadali ang function sa computer niyo. Pero hindi nyo dapat himuon kung why ka mo purpose nga himuon. Kay because if you will play with your register, it might be ma-delete the DLL files. Hindi ka mo open ka computer niyo liwat. So, you go na kada repair Windows 10 or reformat the whole thing. Start ko sa puno. So, ang register as a single partition nag-refer dali sa dang location kanang limit kag ano ganito, logical address, no. Ang logical address is ang pareho, hindi siya pareho kay nga physical address kung gina-istorya natin kay na different na. Ang logical address ninyo is just the kung pira ka bilog o pira ka hanggod ang partition sa isa ka complete memory niya. Whereas nga ang limit register is this refers to the limitation of your memory allocated on some parts and what will happen if na-overload sa or nabutangan ka data. Katabo lang kung duro doon ni ano ninyo students, sulod ka inyong computer unit. Pero kung ay man lang, hindi nyo sagad ka panumdum-da. Kaya ang partition ka na ninyo, do pareho nga ginabutangan nyo ka limit ang isa ka ginabutangan ninyo ka boundary ang isa ka lugar or isa ka yung makanatuntulan na sa kita ECQ. May curfew kita, bawal pa magwa ang may curfew. Amo di oras wala curfew, hindi ka mo doon kagawa or hindi doon ka makapamalay-balay or kalagaw. So, the same thing yung katabo sa inyong computer unit, no? Pero ang katabo lang dito, nasa register ka memory ninyo. So, ginalimit na lang. Kaya gina-save na ang mga memory nga hindi mabuta or hindi masudlan kay man nga data. Kaya ginagamit as lang everyday nga kay inyong computer unit. Without that, hindi ka functionate mayad. So, it might be when you experience nag-load na siya, nag-tuyog-tuyog doon. Or buhay doon mag-adto sa na. So, mo dahil katabo. It's either the allocation of a single partition is not functional anymore. And the remedy for that is the deletion of files, unwanted files. So, ugalion ninyo nga maglimpyo ka computer nyo pareho man nga adlaw-adlaw nagapanilihig ka mo sa sagwa kabalay ninyo. Kaysa do pareho lang da naging tinluan ninyo yung computer nyo kung ano himuon nyo. Delete nyo mga files na sa recycle bin. Na yun i-right click properties nyo yung C. Kag i-free ninyo yung mga mga files nyo hindi nyo kinanglanon. Or i-type nyo sa search box percent nalipat ako students. Try nyo lang ito sa YouTube may ang command nga pag pindot niyo sa inyong search button sa Windows 10
i-type nyo da tapos ma-clear ma-display na dyan ang memory nga ng mga file ninyo bala nga dang wala ninyo ginapagamit. Kung i-right control A ninyo kag i-delete ta tanan. Mag-restart ka computer mo, madasig do dayag na. Kaya hindi doon nagalag bila. So, as I've said, do pareho lang nga nagapanilhig ka mo sa sulod kabalayan ninyo or sa sagwa kabalayan ninyo every day. Mumada, kung mabuta din niya recycle bin, itig bin, recycle bin gani, basurahan bila. Inaula niya basurahan. Ulaon niyo yung file to i-draon na delete mo. Para nga, kayo yun, yung pag gamit niyo pa computer ninyo. Mumada. In multiple partition allocation, this is only divided into fixed partition where should contain only one process. And when one partition is free, a process is selected from the input queue and is loaded into free partition. When the process terminates, the partition becomes available for another process. So multiple partition is just the queue of your single partition allocation. So it might be that your multiple partition is dynamic compared to your single partition, which is static. Mulan dapat naman natin. So memory allocation is very much important because it targets all of the processes that is being done inside your computer unit. So for your activity number 16, systems memory check, what you're going to do is to check your system specification on your laptop and desktop. And then you can go to either taskbar or control panel and provide a screenshot. Upload it to your Robotasso. So go lang mo sa ano natin, systems specification of your laptop or desktop. Ito lang mo sa taskbar. Then control panel guys, kag sa control panel, taskbar. Then yung taon ninyo yung system specification. So i-type ninyo systems. Enter, then magawa na dyan yung systems requirement. Then, screenshot, then upload to Google Classroom. Ang mga nakasip February 16 na to. For fragmentation naman, fragmentation is the fragments that is being done on your computer unit. No? Ang opposite kada is defragmentation. Meaning to say, kung magmampak mo fragmentation, ito ba ang example natin, tingnan natin the ruleta, yung sulod ka ng hard disk natin. And then, when you're going to save a file, it is being put into the track or a sector, gali da, track or sector. So yeah, isa ka libot is track. Ang isa ka area, kapay ninyo is the sector, gali. Mulay na lipatan ko kayo na sector. Sorry. So, mag-addressing ka mo, libot-libot yung hard disk natin. Then, mag-save ka mo, dogin dartboard lang na nagapintok dyan. Then, nag-rapta siya. So, fragmented, means siya rapta. So, magambal naman kung defragmentation is pabalikon ninyo or ginagroup na ang kanan ng mga pareho ng file. Like, for example, kung puro Microsoft Word. I-save nyo lang dahil sa isa sector ang kanan puro Microsoft Word. Para nga kung i-retrieve ka computer ninyo, sorry, mabalik doon, makita lagi ka computer ninyo kung di na pangitawag. Fragmentation. So sa fragmentation and description, you can see here that external and internal, no? Magamba kung external is total memory space is enough to satisfy a request or to reside a process in it, but it's not contiguous, so it cannot be used. External fragmentation, sagwa lang ang kalabanan is internal. Memory block assigned to process is bigger and some portion of memory is left unused as it cannot be used by another process. So like for example, the best way to describe external and internal fragmentation is external is mag-save ka mo ka file, waay na siya nag-save sa within sa memory ninyo, yet so buffer lang siya. So meaning to say after several time, if you're not going to save it on properly sa computer memory niyo, it will be dissipated in terms of madura siya. Whereas for internal fragmentation is gina-save na gid sa isa ka lugar. However, kung may dyan nga lugar nga naka-save doon sa isa ka block, hindi pwede ang isiban ka ibang tao. Pareho lang kung may
kung may nagabutang dyan sa bala, may nakapatindog ka balay sa isa ka area na mo ka dyan, hindi mo doon pwede ang pahalin nun or makatindog ka imong balay within sa mo ng lugar, eh may nakatindog doon. Unless nga ikaw yung tag-iya ka lupa. No? So, doon mo na gets nyo? Grabe nga analogy from computer to lupa. Pero that's what I'm going to explain to you in the simplest term para may simplihan. Na. So, doon mo dagwa na. So, internal fragmentation is if one data is being placed into one segment, it cannot be proportionally displaced by another segment because somebody or someone is occupying that space. Pero kung bakante siya, hindi pwede niyong butangan ka data dayan. So that is an example of internal fragmentation. And your activity 17 is defrag 117. So to defrag your laptop or desktop, then use your internal defrag app in Windows 10. May dyan, i-type mo lang defrag sa ganito. Sa ato na search button, then you can see there. Then i-try ninyo students kag screenshot. Now, suggestion ko, ang i-defrag lang ninyo is ang flash drive lang ha. Do not use ang memory ka computer ninyo na sa C kaya mabarang sulit na dyan yung file ninyo. Or sa D ninyo palihog sa flash drive lang kamo defrag. Para nga luwas mo dasig, maka-screenshot mo lagi, hindi ka mapektuhan ang inyong files sa sulod ng flash drive ninyo. Okay, so that ends our presentation for this evening. Ad astra sapientiam, to the stars through knowledge. So thank you, students, and thank you for listening. Now let's go to our question and answer portion. Okay, so Sir? guys, good evening. Yes. Pwede sir Yes, demo sir pwede sir ma-demo. Ang James? Ang din ka Ang activity. Ang duwagid. Na-try ko sir do. Po sir, hindi man namo Hindi mo makita kung diin yan na namin. Okay. Ang din activity, ang first ang second. Ang sa system Ang duwagid? sir, specific ko. Okay. Okay. Wait. I-type nyo mo lang ang system sa search. Wait lang. Okay. Let me lang. Yes. Okay, so you can see my screen. What you're going to do is to go to search bar lang. Yeah. And then you type systems lang. Okay. So, i-open yung malanda sa students. And then afterwards, okay, doon, amalad siya. Then screenshot and go to your, or another one is you go to your control panel. So control panel lang. Then afterwards, okay. On your control panel, make sure na lang sa view, may category na dyan eh. Amo dyan yun una nyo yung makita. Pero if you're going to press the category for large icons, amo dyan na. Now, if you go to Dalom, you look for system. Dyan nakita na may system nung alaan. Then double click or click it. Then, amo dyan na. So you can go to mas marami control panel, kaya mas screenshot yung condense sa control panel nyo. And true to all pala, it's either Windows 10 or Windows 10 or Windows 7. Di same man. Yeah.
Now for your defragmentation, guys, you go to the search box and you type defragment. So when you are going to it will appear defrag and optimize drives. I don't know kung ano tawag kada sa Windows 7, pero may dayan da. So ang sa Windows 10, amo dahil itsura niya. Open, screenshot anay. Then you press open. Then pili on yung day ng drive nga i-defrag ninyo. Screenshot nyo lang. I suggest nga flash drive ang butang nyo para mas madasik. So kung mo daya flash drive, then mo daya optimize. Pag na-optimize doon, mo daya ko i-screenshot naman doon. Hindi ko lang guys pag kaya hindi siya naka-open. So close ko lang siya. Kag amo lang ba simple defragmentation process. Okay? Gets nyo? Okay, sir. Thank you, sir. Oo. Tama ka simple guys, natin. Okay, welcome. Simple lang gid natin, activity for this evening. For this week. Check out also your ITP E3 because na-post doon kayo ng hapon ang orobrahon ninyo to yan. Ang sa ITP E3 ninyo, why man to deadline. Unlike sa diya ka na ito sa Friday, deadline ka lang tayo sa IT 312. Okay guys, shout out ko ninyo tangan. Shout out kay Faith, kay James Stone, kay John Paul, kay John Michael, kay Joshua, kay Kier, kay Krisa, kay Mark Anthony, kay Maui. So hello man kay Bibi, kay Rachel, kay Ruby. Good evening lang. Good evening kanina. Good evening man, sir. Mamangkot lumili ko kung ano experience niyo sa exam niyo guys. Naggrupo-grupo gid man kamo. Actually, pag-assess score niyo pa. Pati si Ben George yan, tag-as mo yung score ni Ben George. Mga 60 plus ata. So congratulations to all of you. Tanan ka mo pasar. Wait may na Ako sir, pasar mo ko sir. Oo, labi. Pero ko kadumdum ko tira yung score mo. Nalipat ako. Anyway, kung may dayan kaninyo guys nga ma-retake ka exam, I will just inform you sa GC lang. Kung may dyan nga ang retake nga for lang guys, ang kilot-kilot para makasaka-saka score ninyo. Sa iba na ba lang data naman na wide na Kaya kung out of 79, I think mga 59 ang cut-off score na to. That is 75% ka 75% ka na 79. Natingala ko bala nga 80 items sa exam nato dapat sa 79 lang tayo basi may bala may guro may nagdoble. Ang number 75 sir, sir mo white Hindi, pagi sa ngaran, sir. Kasi itong name, Yan ang sir. number sir white. Oo, alam lang. Sige lang guys, okay lang Pangdugangan ko lang isa ka puntos sa score Nice mo. Okay, bonus, sir. Ba, thank you, sir. 1 Maagang point na lang. pamasko. Gani, 1 point. Ayos. Maagang pamasko. What? Merry Christmas. May 1 point ka mo doon. Hindi naman 0. O takto dahil hindi naman 0 doon. Hindi may 1 point na. Tagas man to Bigyan. Tagas man to. Online. Perfect May nakita ako nga nagbarale ka mo di San Enrique. Sino to si Grishal, nakita ko may posto sa San Enrique nga plaza yung picture. Halagit. Nagbarale Signal ka mo ka na di. sir. Ba, signal, guro, sir. I saw sa. Sige lang. Oo. May white oran ito nga time. May makamo na oranan or bagyo. Okay man, sir. Mag-final, Yeah, tas sir, okay. mag-final exam, tas sir, dapat complete uniform. Bawa. Convert uniform with ID, no? With ID. Kung mag-amod bawa i-open yung camera ninyo mag-amod.
Why da, bibi doon na, hindi doon. Sabat, tato doon masagad, kamo ka doon. With Kasi ID, bestida, sir, no? okay doon. Sir, with Oh, ID. With ID, gayad. Bestida lang. Bawa bestida si Bibi. Mo gani. Anak Mas ko. less. Sige, Mabistida si Tom, sir. mas spaghetti ka mo. Mas spaghetti, pababa, pataas. Aragoy. Gila, isakantahan ko, sir, ba? Hindi Sir, ko Megan, kumain, sabi, sir. grabe. Sige lang. Daan, dudang. Magandang dilag na lang, sir. Magandang dilag. Oh, ikaw, Mike, do kayo na raw talaga. Na kung ganito, nag-shot ka doon, gani, guro, way pa. Why, sir? Why? Kasi, sir. Insap niya kay inaaga, timprano, pati mo nagkarakan. Dati mayad malipayon kita, mayad Oo, ang sir. ano. May kapalipay, sir. Basi Ate, ka lang, ano? matsyag na, sir. Darayo na, ladala, kung may kapalipay, lipaya lang eh. Para mayad. O subot. Hay. Oo, badlay mo na nga gakurinot. Hindi ka mo mag-ero ka na ako na yung may linya doon sa dang agtang ko. Sobrang paminsar, kag sobrang gakuret do dia. Kaya kung makita niyo ko sa eskwelahan yung may kuret yung ng agtang ko, hindi ka mo matingala do kada or mag natural na daguro doon hanggang malam do mo. Oh. Why, Sige okay na. na lang, sir. Halata, sir. Oo, okay lang. Sir, dati Ah? man halata ang gamalam ka. Okay lang. Dahil di man halata ang gamalam ka. Five ko, sir. Borbay next year, why do ko buhok ga nipis do ng jadam PB oh. Why Wala hindi doon. halata, sir, si Makoy. Kasi wag reklamo. Lain mo tayo Makoy. Sa makalabot kay Makoy. Istrihanay na. Koy, ari ka ni Koy. Dili si Papunta Makoy. ka, sir. Koy, ginalibak ka di ko yo. Why ko ya? Bibe. Tapos kagit kay Makoy kung makita na ka mo. Hindi, sir. Sige, Pero may kita na. Oo. Unda doon. Diyan ko, sir, ah. Gamonitor ka, Koy. Tapos, ganyan nga. Gamonitor ka na. Ano na? Tapos ka kay baby. Makita na ka mo. Ganit po ni Makoy. Guntingan ko na, sir. Dugi na tira akong bibi, sir, ah. Gani, Koy. Matyagan lang da ako, eh. Malambot pa na. Koy, Tebe, isda dyan doon. Matyagan lang ako. Oo, diya doon. ate, handa na ka mo dyan. Isa na rin schedule Christmas party, sir. Ilam ka dyan. Koy, daw back up ya Christmas party. Pero Daw, ba't ko doon may vaccine daw, no? Ilam ka da? Kung sen, oy, tawaan da una. Hindi madatanan kita. Tawaan da. Vaccine, guro, pamatsagan ko da. Basi mga Marso, Abril para maabot. Hindi ka da, guro ka, no? Base mga 2023, sir. Hindi, madam maglabot sa 2023. Kay siya suggestion ko lang kaninyo, hindi ka maanay magpa-vaccine. Ilang taon ganun, ka sir. anay. Kasi hindi na epektibo sa anong lang. Testingan ganina mo, ano sir kay Mawe, kung magputi, iti okay doon. Gluta ba? Gluta da tanan. Buko da tanan ti vaccine, gluta da tanan. Ay, Diyos ko. To sa pasin do may Among libre day karon ba? Sir, ko open. tay. Ha? Sir, Ano open yung karon gluta ba? da yan? Yung vaccine na magtubo mo ni Makoy. Oh, No, nahan mo, ba? may clinic ba dyan balabi nga ano mo? Base bila pag kita na tabi puti-puti ka doon aga pa gluta ka oh. Pag Hindi. ginahulat mga vaccine, sir, ng magtunay, dugin nga lalaki sa bibi, sir mo. Dali na koy. May dato na may doga init to istrihanay ta sa. Bye, guys. Why lawan Ano na, sir? Magandang dilag. See you. Why lat ko nanay ah. Away Ano na ko din, sa sir. ko? Yung buhok ko. Gani. Brown gali. Oo. Tigin ano na, gin sumsuman ta do istoryata ti ano daya doon. Dan din do kita. Sumsuma. Naka-record pa nga daan yung session nato. Sige mayad mga guys na ba gin pakadlaw ni kupilan gabi mayad man. Oo. Kadla ka mesa para Oo, para amo ganit din. Hindi madura ya kuret. no. Dang salamat ito Diyos ko 12 nga mga
katawhan parang nga ano. Sige, thank you good for this evening, guys. For your Sir? Yes. Yes. Ang iba nyo lang nga attendance ka to sa YouTube mo. Sir, ang account yun nga account na sa ano, bukod anak ka isko. Yan na comment ko. Kilala ka lang. Doble lang yan naran mo dyan or ano. Ako si Bibi na. Open ano lang. Basta makilala ka lang. BB1 at BB2. Sir. Banana 1, banana 2. B1, B2. Hindi, joke lang. Ito, sige lang, ano lang, pakilala lang kamo guys, kung kamo dati, kung hindi, account nyo, yung ano nyo sa attendance. Or, ang pinakapos, bagay nga pagi, ano lang, tuya kamo ano, sa YouTube lang para nga may ngaral mo nga, ano, bila. May labig, man, dato ng butang ako. Hindi ko namod na, para makilalaan, bila. Or ay, ang isa ko, sir. Ang isa Ano ko, gusto? isko. Ano gusto niyo ihalin nun pa screenshot o sa YouTube? Tulad lang mo pang butang na screenshot niyo. Ay, hindi na sir, lang. mabudlay. Oo, gani. Amo maday. Kala sir, pwede sir. Oo, Okay, tulad lang to, sa folder. Okay. Oo, sa classroom. Sa Google Classroom dula sir. Naka-experience ka mo ka-delay sa classroom, guys? Or daw na, ano ka mo? Like example, daw hindi magana yung account niyo? Okay, man. May problema Ang sa kisa, sir, Ang ginatumod ko bukod sa dang ano bala, sa dang connection sa internet connection. Kung ang kabisyo ito na bala account mas may internet ka hindi ka kasulod yun bala. White inyo. Ay sa second year durod ang gakatabo para ko da. Ilang kon medyan pa ko ka estudyante nga 5 ko ay kabol exam pa mo da. Kay ti base sa ano lang guro dang imo sa internet lang gid guro. Kay makasulod gyapon. Amo da. Medyo may nagtalang pa nga 5. Kanino to na okay. Kay midterm pa lang pasok do tanan naka-scorean doon. Okay doon. Ang problema ko lang second year, pwede mabidyosan lang da. Bidyosan maguro da. Sige guys, ano pagid ano ninyo ano. Palihog atan kamo sa Webex para sa ano naton application. May duwa kita activity ka-app niya mo sa ano. Pwede niyo naman po tulad malantaw. Mata-mata niyo lang yung activity niyo. May man dito sa white of deadline pa na. Okay. So good sir, evening lang. ang mga nang ligad nga mga activity to sir, way matot deadline sir na. Okay. Sa app, amo gani daw ay ko pag si kanto. Unahon ko ka-check ang 312 ninyo. Kay man ko white deadline tong tiyak na activity. Bali ang midterm lang gid sir yung chikan muna sir. Actually, ano man dapat kada before midterm. Manaan ko man da may date pa dyan guys. Tawag talaga mo mag-grade kung nakalampas ka mo sa midterm. Okay lang, pero mabuhin-buhin ako gamay guro. May Okay, date pa na. Oo. Salamat gid sir. Oo, sige Mike. Okay lang. So, sino shout out mo Mike? Si Risa sir Yilay. Miss Krisa. Kapamati si Krisa tulad Okay. Shout out ko na Chris. Doon namin matutong ano nila James. Din do ganit itong video ninyo. Ano ganito? TikTok na to? Ano to? Sa Facebook. James. Ano na to, James? Naduro man. Ano na to, James? Football nyo exam, hindi? Hindi sir, karang Friday, lata na to sir. Okay. Pero, exam, naduro dyan na ito sa balay nyo, man. Why sir 4 lang kami sir. Okay. Sige. May mga group, no? May mga group, madali. Sige lang. Oo. Sige, pwede ka pamangkot. Di naghalin nag-adto si Laura kag si ano karang nagligad pag exam. May balita ka na. Si Laura kag si Sir, Si Pearl. Di ba yung anong balay? Kay sino tanda sa Pasi bala sir? Huwag ko kamaan. Basta daw Diaz Pasi. Oo. Along lang kamo kung ano ka mo ha. Magaling kamo sa panimalay nyo kung marayo ano nyo. Halong lang kamo. Pag lisensya ka mo sa ginikanan, mo lang da. Okay lang. Sige guys, medyo galawin do kita. Shout out do kamo kung sino gusto niyo i-shout out. Dami may TikTok na po sir.
Oh, why ko makita ng kabilugan. James, so open man na Willie man ako ka ano nyo ka Facebook nyo na ano. Ma-TikTok mo ko, sir. Sindan da ikaw, ah. Nakabistida ka be? Hindi lang, sir. Alang-alang. Sige lang, sige lang. Gutok daw. be. Ganay mga bestida ko, di, sir mo. Sino gasok-sok? Kasi sino yung gamit mong bestida kay lula mo ng ano duster ano na? Dos Hindi, pa. kay Maui to, ya, sir. Duster. Ay joke lang. Si Maui din doon no nag-ipo si Maui. Sino shout out mo, Mau? Si James Tom na sir. Sige. Oo. Okay man na. Sige doon guys. Ano ko the recording. Kaya na nagkalap ako first na intro why ko ka ano lang record ulit. Sige lang. So thank you. Good evening. Okay, sir, good night, sir. Yapon ta, sir. Sir, Oo. good night. Okay, so salamat gid sa yapon. Hawili nyo lang yapon nyo ah. Nagtimpla lat ako di ka sa ahon. Ingnon. Sige, salamat gid. Thank you. Kaga see you next session. Sir, thank you. Bye. Okay, bye-bye guys. Bye-bye. See you.